So, good morning students. Let me come to that is the next problems we have to discuss, that is prove that by the principle of mathematical induction. So they have given the result as like this: 1 by 1 into 2 into 3 plus 1 by 2 into 3 into 4, 1 by 3 into 4 into 5 plus so on 1 by n into n plus 1 into n plus 2 is equal to what they have given, n into n plus 3 divided by 4 times of n plus 1 n plus 2. So we have to follow the steps to prove the mathematical by the principle of mathematical induction. If you want to prove any result, so first we have to show that the result is true for n equal to 1. Next step is that we have to show that the result is true for n equal to, we have to assume that the result is true for n equal to k, and finally we have to prove that the result is true for n equal to k plus 1. From this we confirms that so the result is holds good for all natural number. So let me start one by one. So the first step is step 1. We have to prove that the result is true for n equal to 1. The result is true for n equal to 1. So again LHS, let me take the LHS is equal to what we have, 1 by LHS so that is the first term we have to take that is 1 into 2 into 3. 1 into 2 into 3 is equal to 1 by 6. 1 by 6. So on this side what we have, that is where there is a n we have to put 1. So RHS, we will take the RHS. RHS is equal to 1 into 1 plus 3 divided by 4 into 1 plus 1 into 1 plus 2. So 1 plus 2, 3. 3 plus 2. So idenagate 1 plus 1, 2. 2 into 3, 6. Idenagate 1 plus 4. So that is equal to 4 by 4 into 6. 4 get cancelled, that is equal to 1 by 6. 1 by 6. ಏನಾಗಿದೆ LHS ಮತ್ತು RHS ಎರಡು ಏನಾದರೂ ಈಕ್ವಲ್. So it implies that LHS is equal to RHS. RHS. So if LHS is equal to RHS, we come to know that the result is true for n equal to 1. Therefore the result is true for n equal to 1. So next, the second step what we have to assume that. So step 2 ಏನೈತಿ, assumption step. We assume that the result is true for n equal to k. If we assume that the result is true for n equal to k, where there is a n we have to put the k. Agree? 1 by 1 into 2 into 3 plus 1 by 2 into 3 into 4 plus 1 by 3 into 4 into 5 so on plus 1 by k into k plus 1 into k plus 2 is equal to k into k plus 3 divided by 4 times of k plus 1 into k plus 2.
k plus. For this I will call it as an equation number 1. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ equation number 1. So ಈ ಸತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, we have to prove that the result is true for n equal to k plus 1. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕೂಡಿಸು. What? So find the next term of this and add on both this side. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕೂಡಿಸು. That much we have to do that. So what is the next term of, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ ಅದಾವ, k ಐತಿ, k plus 1 ಐತಿ, k plus 2, ಮೂರು ಟರ್ಮ್ ಅದಾವ, ಮೂರು ಟರ್ಮ್ ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ k ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ k plus, k plus 1 ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು, ಒಂದು ಕೂಡಿಸಿದ್ರಿ, k plus 1 ಗೆ ಒಂದು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, k plus 2, k plus 2 ಅದರದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೂಡಿಸಿದ್ರಿ, k plus 3 ಆಗುತ್ತೆ. So we got here what is the next term of this whole, that is 1 by k plus 1 into k plus 2 into k plus 3 is the next term of this term. ಇದರದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಗ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. So let me come to that is the step 3. Step 3. So what is the step 3? We have to prove that the result is true for n equal to k plus 1. So we have to prove that the result is true for n equal to k plus 1. So ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಏನ್ರಿ, adding this next term of this, ಇದರದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. adding ಏನು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, 1 by k plus 1 into k plus 2 into k plus 3 on both the side, on both side of the equation 1, both side of the equation 1. So ಈಗ ಎರಡು ಕಡೆ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. So let me add this on both sides. 1 by 1 into 2 into 3 plus 1 by 2 into 3 into 4 plus 1 by 3 into 4 into 5 plus so on 1 by k into k plus 1 into k plus 2 plus 1 by, so k plus 1 into k plus 2 into k plus 3. Okay? So adding 1 by k plus 1, k plus 2, k plus 3, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. So k into k plus 3 divided by 4 k plus 1 k plus 2 plus ಏನು ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಎರಡೂ ಕಡೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಹಂಗೈತೆ ಇದನ್ನ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಎಡಿಷನ್ 1 by k plus 1 k plus 2 k plus 3. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಏನ್ ಕಾಮನ್ ಬರ್ತಾವು ಅದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಮನ್ ಬರ್ತಾವು ಅವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ k plus 1 k plus 2 k plus 1 k plus 2 ಎರಡು ಕಾಮನ್ ತಕೋರಿ ಹೊರಗೆ. ಸೊ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ,
1 by k plus 1 ಮ್ಯಾಗ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇಲ್ರಿ ಇಂಟು k plus 2 ಕಾಮನ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ಏನ್ರಿ? ಸೊ ಉಳಿದದ್ದು ಏನು ಉಳಿತ್ರಿ? ಮ್ಯಾಗ k ಇಂಟು k plus 3 ಉಳಿತ್ರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಪ್ಲಸ್ 1 by k plus 3 ಉಳಿತು. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? LCM ತಗೋಬೇಕು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. 1 by k plus 1 into k plus 2. ಸೊ LCM ಏನಾಯ್ತು? 4 k plus 3 ಆಯ್ತು LCM. 4 k plus 3 ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ k into k plus 3 whole square ಆಗುತ್ತಲ್ರಿ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ 1 into 4 plus 4 ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ a plus b whole square ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ ನಮ್ಗೆ, a square. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ is equal to 1 by k plus 1 into k plus 2 into ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 into k plus 3. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ k square whole square ಐತ್ರಿ, k into k square plus 6k plus 9 ಆಗುತ್ತೆ plus 4. ಸೊ in k ಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ I will take here that is equal to. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ತಳಗ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ is equal to 1 by 4 times of k plus 1 into k plus 2 ಕಾಮನ್ 4 ಬರಬರ್ತೈತೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ k cube plus 6k square plus 9k plus 4 divided by k plus 3. ಸೊ ಈಗ k ಕ್ಯೂಬ್ ಬಂದ್ರಿ, ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಂತಂದ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ್ರಿ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ? ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ we have to find out the one factor for that which by the inspection method. ಇದು ಯಾವಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಿಲ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಒಮ್ಮೆ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ -1 ಹಾಕಿ ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಒಮ್ಮೆ +1 ಹಾಕಿ ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ -1 ಹಾಕಿ ಒಮ್ಮೆ +1 ಹಾಕಿ. ಸೊ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -2 +2. ಸೊ ಆಮೇಲೆ 3 ಮೈನಸ್. ಸೊ ಇವು 100 ನಂಬರ್ನಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಿರ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೇವ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ how to find out the factors of the cubic equation. So first ನೋಡ್ರಿ ಏನೈತ್ರಿ cubic equation ಏನ್ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ, k cube plus 6k square plus 9k plus 1. So plus 4 k equal to -1 ಹಾಕ್ರಿ, -1 plus 6 minus 9 plus 4. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು 10 ಆಯ್ತು. 6 plus 4 10 ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಯ್ತು. ಯಾವಾಗತ್ರಿ k equal to -1 ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ತ್ರಿ. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಂದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ರಿ? ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಟೇಕ್ ದಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಇದು ಏನ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಐತಲ್ಲ ಅದರ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಐತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6, ಆಮೇಲೆ 9, ಆಮೇಲೆ 4. ಇದನ್ನ ಏನೈತಂದ್ರೆ ಎದರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತೈತಿ? k equal to -1 ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಹೆಂಗ್ರಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೆಂಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಹಂಗ ಇಡಬೇಕು. 1 ಏನೈತಲ್ರಿ ಏನ ಇದ್ರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಹಂಗ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮೈನಸ್ ಇದನ್ನ ಇಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ 1 ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದ್ರಿ 5 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು 5 ಮೈನಸ್ 5 ಏನು ಉಳಿದ್ರಿ 4 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು 4 ಮೈನಸ್ 4 ಏನಾಯ್ತ್ರಿ 0 ಸೊ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಂಗ್ರಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ these are the coefficient of quadratic equation that is k square plus 5k plus 4 ಇನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತೆ ನಮಗೆ k square plus 4k plus k plus 4 ಹೌದ್ರಿ ಸೊ k ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ k ಕಾಮನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ k plus 4 ಉಳಿತೈತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ k plus 4 ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ k plus 4 ಕಾಮನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ into k plus 1 so these are the factors we got so ಈ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದವ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು k plus 1 into k plus 1 into k plus 4 these are the factors we got factorization ಮಾಡೋಣ ಏನು ಬಂದ್ರೆ k plus 4 into k plus 1 so that is ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯಬಹುದ್ರಿ ನಾವು let me substitute here is equal to 1 by 4 into k plus 1 into k plus 2 bracket ಇದು ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ k plus 1 into k plus 1 into k plus 4 ಏನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು k plus 1 divided by k plus 3 k plus 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಉಳಿದದ್ದು ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ರಿ divided by k plus 1 into k plus 1 plus 3 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಲ್ರಿ k plus 4 divided by so ತಳಗೆ ಏನು ಉಳಿದ್ರಿ 4 times k plus 2 ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೇವ್ರಿ k plus 1 plus 1 k plus 3 ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೇವೆ k plus 1 plus 2 ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ n ಐತಿ ಅಲ್ಲಿ k plus ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದೆ k plus 1 ಏನಿದೆ k plus 1 plus 3 k plus 1 plus 1 k plus 1 plus 2 so 4 as usual ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತ್ರಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ n ಐತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಂಗ ಐತ್ರಿ k plus 1 ಬಂದಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದ್ರಿ the result is true for n equal to k plus 1 so therefore the result is true for n equal to k plus 1. Finally, what we can confirm is that the result is true for all natural number. Therefore, so what we can conclude finally, hence by the principle of mathematical induction, hence by the principle of mathematical induction, the result is true for all natural number. For all natural number. So next we come to that is the another problem.